Welcome to Rayat Shikshan Samstha Satara's Rayat Online School Education Project for 11th standard. We have already started studying laws of motion. And now in this session, we'll see what is mechanical equilibrium, center of mass and center of gravity. So let's see what is mechanical equilibrium. According to Newton's second law, the momentum of a system is constant in the absence of external unbalanced force. This state is called mechanical equilibrium. See, we know F is equal to dP by dt. So if F is equal to 0, dP will be equal to 0 because denominator cannot be 0. Division by 0 is not defined in mathematics. So dP has to be 0. That means change in momentum has to be 0 or momentum is conserved. It is constant. This is what is called mechanical equilibrium. If a particle is said to be in mechanical equilibrium if no net force acts upon it. And mathematically, for a system of particles for mechanical equilibrium, we write it as summation total force acting on the system is 0. This is what is mechanical equilibrium. See, we have 3 types of mechanical equilibrium. What is shown here is the first figure A is stable equilibrium. Second, actually it is a ball at rest. Okay, ball at rest under the action of balanced forces. Forces are balanced, that means no net force acts upon it. So see, this is the first is the example of stable equilibrium. The second is an example of unstable equilibrium. And the third is an example of neutral equilibrium. We shall see one by one what is stable equilibrium, unstable equilibrium, and neutral equilibrium. See the diagram. Here the ball is, if it is slightly disturbed, this ball, if it is slightly disturbed from its equilibrium position and released, it tends to recover its position. Tends to recover its position. In this case, potential energy of the system is at its local minimum. And this ball is most stable here and is said to be in stable equilibrium. जर आपण या बॉलला थोडंसं डिस्प्लेस केलं, असं हलवलं, तरी तो परत त्याच जागेवर येणार आहे. हा सगळ्यात मोस्ट स्टेबल सिच्युएशन आहे, कारण याची पोटेन्शियल एनर्जी या सिस्टीमची सगळ्यात कमी आहे. So this is this example of stable equilibrium. See now, we'll see unstable equilibrium. See the position of the ball. This ball is slightly disturbed from its equilibrium position. It moves further from that position. It will not immediately return to this its initial position again. See, this ball is said to be in unstable position. Initially, the potential energy of the system is at its local maximum. So if disturbed, it tries to achieve the configuration of minimum potential energy. And so this ball is in unstable equilibrium. See the third example of neutral equilibrium. See the position of the ball. This potential energy of the system is constant over a plane and remains same at any position. Thus, even if the ball is disturbed, it still remains in the equilibrium at practically any position. So this is neutral equilibrium. Now we shall see what is center of mass. आतापर्यंत आपण जेव्हा ट्रान्सलेशनल मोशन शिकलो आणि आपण एक्झाम्पल पण सॉल्व्ह केली F इज इक्वल टू एम ए ची, तर आपण बघा कशी F इज इक्वल टू एम ए ची एक्झाम्पल सॉल्व्ह केली. त्यात आपण असे आपले प्रॉब्लेम्स असायचे की अ बॉडी इज देअर अँड ऑफ मास एम इज गिवन, त्याचं मास एम दिलेलं असायचं, अँड इट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, व्हॉट इज द ऍक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, किंवा टू अ मास ऑफ अ बॉडी एम, अ फोर्स इज अप्लाइड
its acceleration is so and so, what is the force applied. अशी एक्झाम्पल आपण सोडवली. या सगळ्या ह्याच्यात आपण फोर्स अप्लाय करत होतो, पण नेमकं कुठल्या पॉइंट, सपोज द बॉडी सच अ लार्ज बॉडी, इथे मोठी बॉडी दाखवली, तर या लार्ज बॉडीला वेअर इज द फोर्स अप्लाइड. वी नेव्हर आस्क्ड द क्वेश्चन वेअर इज द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स. आता टॉर्क शिकल्यावर आपल्याला पक्क लक्षात आलंय की पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. मग आजपर्यंत आपण जेव्हा ट्रान्सलेशनल मोशन स्टडी केली तेव्हा कधीच हा प्रश्न विचारला नाही की पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स काय आहे. बॉडीला at which point the force is applied. या इथे सेंटरला अप्लाय केलाय, इथं अप्लाय केलाय का इथं अप्लाय केलाय, आपण कधी विचारलंच नाही. कारण बघा फरक पडतो का अप्लाय केल्यावर? पडतो. समजा इथे अप्लाय केला या बॉडीला मी फोर्स आणि ही बॉडी टेबलावर ठेवली तर ती सरळ जाईल. पण जर मी इथे फोर्स अप्लाय केला तर ती थोडी पुढे पण जाईल आणि थोडी टर्न पण घेईल. इथे अप्लाय केला तर ती बॉडी थोडी पुढे पण जाईल, थोडी पुढे पण जाईल. आय हॅव टू हॅव पुढे पण जाईल आणि समजा इथे फोर्स अप्लाय केला तर ती बॉडी थोडी पुढे पण जाईल आणि थोडी टर्न पण घेईल. मग हे काय आहे? तर ऍक्च्युअली वी वर अज्युमिंग दॅट वी वर अप्लाइंग फोर्स टू सेंटर ऑफ मास. म्हणजे वी वर कन्सिडरिंग अ बॉडी टू बी पॉइंट बॉडी आणि आपण त्याला त्याचे सेंटर पॉइंट बॉडी म्हणजे तेच सेंटर ऑफ मास आलं. सॉरी, मास पॉइंट बॉडीच होता आणि मग त्याला आपण फोर्स अप्लाय करत होतो, ऍक्सिलरेशन काढत होतो. We never had the consideration of where the force was applied. Here the concept of center of mass becomes very important. That our body was point body and we were applying a force to it. So we never asked where is the application of where is the point of application of force. आपण सेंटर ऑफ मासला जर फोर्स अप्लाय केला ना तर ती बॉडी ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये असणार आहे आणि जर इतर कुठे अप्लाय केला तर मात्र ट्रान्सलेशन बरोबर रोटेशन पण येईल. त्याचं कारण ऍक्सिस फिक्स नाहीये. ऍक्सिस फिक्स असेल तर रोटेशनच येईल फक्त. So here what we can assume is we can assume the body to be point mass, or we can assume the whole mass of the body is concentrated at some point. That point we can consider as center of mass. Where? What is center of mass? Where we can assume the whole mass of the body is supposed to be concentrated. So center of mass helps us in considering the objects to be point objects in a particular location, thereby allowing us to apply न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. बघा आपण न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वापरलाय फिजिकल टेम आधीच आणि बघितलं की कुठे अप्लाय केला तर. पण आता मग सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी काढायचा कसा, हा पहिला प्रश्न आहे. सो फॉर्म्युले आहेत. मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग ऑफ द दिस इज सी. सपोज अ बॉडी कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स m1, m2, m3 up to mn. Say n number of particles are there. The r1, r2, r3 dot 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 up to rn are the position vectors of these number of particles. O is the origin of the coordinate system. X1, Y1, Z1 are the coordinates of first body mass having mass m1. X2, Y2, Z2 are the coordinates of the second body of the second particle. ज्याचा position vector r2 आहे. This is something understood. मग जर आपल्याला पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास काढायचं झालं फ्रॉम द सेम ओरिजिन, सो हाउ विल वी फाइंड आउट? सी mathematically it is summation mi ri, i going from 1 to n divided by summation of mi 1 to n. म्हणजे
प्रत्येक पार्टिकलचं m1 इंटू r1, हे बघा, हे m1 r1 काढायचं, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 up to dot 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 up to mn into rn divided by summation of all masses, that is total mass of the system of all particles. असं आपल्याला काढता येतं. समजा ओरिजिन जर समजा ओरिजिन आपण सेंटर ऑफ मास जे असेल ना तेच ओरिजिन म्हणून चूज केलं तर मग पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास 0च येईल ना. जर हा 0 आला, सेंटर ऑफ मास इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्टीम, तर मग हा 0 येईल. आणि हा 0 जर आला तर समेशन mi गोइंग फ्रॉम 1 to n विल बी 0. म्हणजे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट डॉट अप टू mn rn विल बी इक्वल टू 0. म्हणजेच काय, तर मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0. अगेन आय रिपीट, व्हॉट इज मोमेंट ऑफ मासेस? आपल्याला मोमेंट ऑफ फोर्स माहिती आहे ना, r क्रॉस f, r इंटू f. तसं r इंटू m म्हणजे मोमेंट ऑफ मासेस. मोमेंट ऑफ फोर्स म्हणजे r क्रॉस f, बरोबर आहे, r चं प्रॉडक्ट फोर्सशी. तसं मोमेंट ऑफ मास म्हणजे r चं प्रॉडक्ट मासशी. So moment of mass about the center of mass is 0. See. So center of mass is a point about which the summation of moments of masses in the system is 0. Mathematically formula आपला एखादा पॉइंट XYZ कोऑर्डिनेट ने दाखवतो आपण. सो वेक्टर r आपल्याला XYZ कोऑर्डिनेट ने दाखवता येईल. मग समेशन, मग हा फॉर्म्युला समेशन mi डिवाइडेड बाय समेशन mi, हा आपल्याला असा लिहिता येतो, समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाय समेशन mi. हे x कोऑर्डिनेट आहे सेंटर ऑफ मासचा. सेंटर ऑफ मासचा y कोऑर्डिनेट याच्यावरूनच लिहायचे, समेशन mi yi अपॉन mi. किंवा z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास असेल तर m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन mn प्लस mn zn अपॉन टोटल मास, असं काढता येतं. जसं हे म्हणजे ऍक्च्युअली एक्झाम्पल सोडवताना वन कॅन डू इट, यूज दिस फॉर्म्युला. समजा जर कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास विथ युनिफॉर्म डेन्सिटी असेल तर समेशनच्या ऐवजी इंटिग्रेशन वापरलं तरी चालतं, ते सोपं पडेल. So in that case, position vector of the center of mass will be, position vector of center of mass is rdm upon dm, that is to integration of rdm upon integration of dm. rdm म्हणजे r वेक्टर r dm चे प्रोडक्ट आणि असं सगळ्या मासेससाठी समेशन करायचं. हे पण तेच आहे, rdm. जर समजा सेंटर ऑफ मासचा x कोऑर्डिनेट हवा असेल तर मग x इंटू dm इंटिग्रेशन काढायचं डिवायडेड बाय इंटिग्रेशन ऑफ dm. y चं y dm इंटिग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटिग्रेशन ऑफ dm. z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ समेशन ऑफ z dm इंटिग्रेशन ऑफ z dm अपॉन इंटिग्रेशन ऑफ dm. म्हणजे समेशन रिप्लेस बाय इंटिग्रेशन इफ देयर इज म्हणजे जर कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन. हे आपण पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बघितलं. आता इफ द बॉडी इज मूव्हिंग इट विल हॅव वेलॉसिटी, सो द सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो मूव्ह. इन दॅट केस फॉर्म्युला मॉडिफाय होईल, वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi vi अपॉन mi, म्हणजे रिझल्टंट लिनियर मोमेंटम अपॉन टोटल मास. हे दिसतंय का, शेवटी ते वेटेड ऍव्हरेज ऑफ मोमेंट आहे. प्रत्येक वेळेला आपल्याला मासने इथे मल्टिप्लाय करायचं वेलॉसिटीला. सो हे वेटेड ऍव्हरेज आहे बेसिकली. आणि फॉर कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन दिस मास समेशन कॅन बी रिप्लेस बाय इंटिग्रेशन.
If the body is in acceleration, it is moving with non-uniform velocity, then the body will have acceleration, the center of mass will have acceleration. That will be summation of MI, acceleration of individual particle divided by total M, mass of the system. So acceleration of center of mass is resultant force upon total mass. And acceleration of center of mass is actually weighted average of force. The formula itself tells you that it is weighted average of force. And for continuous distribution, this summation sign can be replaced by integration. So, center of mass is the point at which the entire mass of the body can be assumed to be concentrated. See, it is a location, not the physical quantity. It is center of mass is a particle equivalent for a given object for applying Newton's laws of motion. हे आपण मगाशीच बघितले आहे. एका बॉडीला आपण उभ्याला जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय केला होता तेव्हा. And it is a point at which a force applied, it causes only linear acceleration and not angular acceleration. हे पण आपण मगाशी बघितलं एक्सप्लेनेशनच्या वेळेला. Center of mass is located at geometrical center for a symmetric body of uniform density. That is obvious. Center of mass हे नेहमी युनिफॉर्म ह्याला असणार. कशाला? geometric centerला uniform body. Center of the mass need not be within the body. It may not lie within the body. याच्यासाठी आपल्याला एक एक्झाम्पल घेता येईल. ते असं suppose this is a ring. Where is this ring? It is okay, hollow ring. म्हणजे इथे समजा असं सगळं मास डिस्ट्रीब्युटेड आहे आणि हे सगळं मास डिस्ट्रीब्युटेड आहे आणि त्याचं सो वेअर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी? Will naturally it will be at this center, but it doesn't lie within the body. So center of mass may not lie within the body, may or may not lie within the body. These are some of the characteristics of center of mass. We can also define a point center of gravity. It is of a body is a point around which it is where the resultant torque due to force of gravity on the body is 0. So it is actually weighted average of gravitational forces on individual particles. म्हणजे जेव्हा सेंटर ऑफ मास घेतलं तेव्हा आपण समेशन MI/RI घेतलं, बरोबर आहे? आपण म्हणजे ते वेटेड ॲव्हरेज ऑफ मास असं वेटेड ॲव्हरेज होतं, पण तिथे मास घेतलं होतं आपण. आता आपल्याला वेट घ्यायचंय बिकॉज मास इंटू जी विल बी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विच विल बी वेट ऑफ द बॉडी. So it is the weighted average of gravitational forces on individual particles. For uniform gravitational field, the center of mass and center of gravity will coincide. Center of mass is a fixed property of a given rigid body in spite of any orientation. But center of gravity may depend upon non-uniformity of gravitational field. म्हणजे त्याचं जसं जर एखादी बॉडी युनिफॉर्म असेल जिथे जी बदलत नाही तर सेंटर ऑफ मास अँड सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आर गोइंग टू कोइन्साइड ओनली. पण समजा एखादी ह्यूज बॉडी आहे, से माउंटेन, आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. ह्यूज बॉडी, ह्यूज माउंटेन. असं ह्यूज माउंटेन आहे की जिथे जी ची व्हॅल्यू इथे आणि जी ची व्हॅल्यू इथे आर गोइंग टू डिफर. Here the G value will be less and here G value will be more. So if you find out center of mass and center of gravity, the points will differ. Suppose this is the center of mass, the center of gravity will be at a position where little lower than the center of mass. त्याचं कारण इथे G जास्त आहे. So that is the difference between center of mass and center of gravity. आणि हे सुद्धा असं का तर जी ची व्हॅल्यू बदलते. म्हणजे
पृथ्वीवर G ची व्हॅल्यू ग्राउंडला जेवढी असते त्याच्यापेक्षा at very high height it is less. The center of gravitational field is not uniform. It doesn't remain uniform at very large distances, and that is why the center of mass and center of gravity do not coincide for huge mountains. आत्ताच आपण बघितलं तसं. आपल्याला एखाद्या सेंटर ऑफ मास किंवा लॅमिनार बॉडीचे सेंटर ऑफ मास किंवा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी काढता येते प्रॅक्टिकली. असा एक सध्या आपण काही ठराविक शेपची बॉडी घेतली नाहीये, पण एक लॅमिनार ऑब्जेक्ट घेतलाय बघा. ती या सी दिस इज द सेम बॉडी हिअर. इथे एक बॉडी आहे आणि इथे एक बॉडी. इथे this body is suspended from a rigid support at this point, and this body is suspended from a rigid support at this point. बघा हा इथला हा जो पॉइंट आहे तो इथे आहे आणि हा जो पॉइंट आहे हा इथे आहे. दोन वेगवेगळ्या पॉइंट्स ना अशी ती बॉडी टाय केली आणि रिजिड बांधून ठेवली, सस्पेंड केली. And draw a plumb line. This is here it is, and here it is. If we and find out the intersection of these two plumb lines, we'll find out this is the center of mass or center of gravity. The intersection point is going to be center of mass or center of gravity of the laminar object. अशा प्रकारे एखाद्या बॉडीचे सेंटर ऑफ मास किंवा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आपण प्रॅक्टिकली काढू शकतो.